पुलवामा से ज्यादा सीआरपी के बहादुर जवान मारे जाते हैं, उस वक्त छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक बॉयकॉट की किसी ने बात नहीं की। उस वक्त छत्तीसगढ़ के लोगों को होटलों में कमरे पे किसी ने रोका नहीं। किसी गवर्नर ने यह नहीं कहा कि वहां पे आप टूरिज्म करने के लिए और उनका सामान खरीदने मत जाइए। तो हमारा कसूर क्या है? क्या हमारा कसूर सिर्फ इतना ही है कि जम्मू कश्मीर की रियासत जो है बाकी मुल्क के मुकाबले एक वाहिद रियासत है जहां पे अक्सरियत जो है मुसलमानों की है? क्या इसी चीज के लिए हमें बार बार सजा दी जाएगी? क्या इसी चीज के लिए बार बार हम पे शक किया जाएगा? और अफसोस की बात यह कि जहां पे हम, चलिए बीजेपी से हमने ज्यादा उम्मीद रखी नहीं थी, वजीर आजम से हमने उम्मीद की थी, क्योंकि हम सोच रहे थे कि सियासत को एक तरफ रख के वो शायद कुछ कहें। जहां वजीर आजम खामोश, वहां पे अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क के सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी की भी जो लीडरशिप है वो भी इस तमाम मामले में खामोश रहे। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमदर्दी और मॉरल सपोर्ट के दो अल्फाज हम कम से कम कांग्रेस से तो सुने। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरडीएक्स की बात हुई, हाईवे की बात हुई, तमाम बातें हुई। कम से कम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात होती कि जो लगातार एक सोचे समझे साजिश के तहत कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, और ये वही ताकतें हैं जो हमें निशाना बनाए जा रहे हैं, जिनकी मुखालफत अल्फाजों में तो कांग्रेस कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इन ताकतों को हमने हराना है, उन ताकतों का आज निशाना हमें बनाया जा रहा है। लेकिन उन ताकतों के खिलाफ मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, हमें अफसोस है कि उस पार्टी ने सही तरीके से अपनी आवाज नहीं उठाई। कल इलेक्शन होंगे और इन्हीं कश्मीरियों से ये पार्टी वोट मांगेगी। लेकिन शायद बाकी मुल्क में उनको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, लेकिन आज जब हमें उनकी आवाज सुनने की जरूरत थी, जब हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो इसमें कुछ दो अल्फाज हमारे हक में भी कहेंगे, वो अल्फाज हमें सुनने को नहीं मिले। मैं एक बार फिर वजीर आजम साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि नहीं, अब इलेक्शन आते जाते रहेंगे। इलेक्शन के लिए अगर आप एक पूरे कौम को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, वो इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। आज जबकि हमें एक स्टेट्समैन की जरूरत है बनिस्बत के एक पॉलिटिशियन की, हमें जगह जगह पॉलिटिशियन नजर आ रहे हैं, स्टेट्समैन एक भी नजर नहीं आ रहा। मैं जहां पे उन लोगों की मजम्मत करता हूं जिन्होंने ये धमकियां और इस तरह की चीजें की, वहां पे हमें तारीफ और शुक्रिया भी करना चाहिए उन लोगों का जो इस मुश्किल दौर में हमारे साथ रहे। चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, चाहे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर साहिबा, क्योंकि मुझे मालूम है वहां पे हादसे हुए लेकिन उनको कालीन के नीचे छुपाया नहीं गया, उन पे कार्रवाई हो रही है। जो सिख कम्युनिटी ने बिना ये देखे हुए कि कौन किस इलाके से ताल्लुक रखता है या किस मजहब से ताल्लुक रखता है, उन्होंने अपने गुरुद्वारे, अपने घर हमारे लोगों के लिए खोले। कुछ हिंदुओं ने इसमें हमारा साथ दिया, लेकिन बदकिस्मती से ज्यादातर जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंसिया है,
وہ اس دور میں ہمیں فیل کر گئے، جس کا ہمیں بے حد افسوس ہے۔ ہم لوگ کبھی وائلنس یا ٹیررزم کے حق میں نہیں رہے۔ ہم نے جب کبھی بات کی تو امن کی بات کی، بھائی چارے کی بات کی۔ ہم نے جب مسئلے کے حل کی بات کی تو بات چیت کے ذریعے حل نکالنے کی بات کی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اینٹی نیشنل اور پاکستانی قرار کیا جاتا ہے، لیکن جب سعودی عربیہ کے ساتھ جوائنٹ سٹیٹمنٹ دونوں ملکوں کے جو لیڈران ہیں وہ طے کرتے ہیں، اس میں کمپوزٹ ڈائیلاگ کی بات آتی ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ کو نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے صحیح حالات تیار کرنے ہوں گے۔ تو پھر ہمارا کیا قصور؟ پھر اس کشمیری قوم کا کیا قصور؟ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم دونوں طرف کے بندوقوں کے درمیان پسے ہوئے ہیں، ہمیں ان بندوقوں سے نجات دی جائے، ہمارے مسئلے کا حل جو ہے بات چیت کے ذریعے ہو، ہم قصوروار، ہم اینٹی نیشنل، ہم پاکستانی، لیکن جب سعودی عربیہ کے ساتھ یہ بات ہو تو یہ بڑی نیشنل بات ہے۔ افسوس کہ پروپیگنڈا اور وہ جو انگریزی میں کہاوت ہے گیو دا ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ کل اٹ، ہمیں اس کا شکار کیا جا رہا ہے۔ بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کشمیر کے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور اسی بات کا نتیجہ ہے کہ آج کتنے سارے ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ آج خطرے میں ہے۔ میں آخر میں گورنر صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن بچوں نے مجبوراً اپنی تعلیم چھوڑ کے وہ واپس گھر آ گئے ہیں، ان کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ جب تک کہ ہم اس طرح کے حالات دوبارہ تیار نہ کر سکے جن میں ہم ان بچوں کو واپس جانے پہ بات کرنے کے لیے تیار کر سکیں، تب تک کے لیے ان کا یہاں کوئی ارینجمنٹ رکھنا ہوگا، چاہے وہ ہمارے کالجز میں، چاہے وہ ہماری یونیورسٹی میں، چاہے جس بھی طریقے سے پرائیویٹ کالجز میں، جہاں پہ بھی ان بچوں کی تعلیم ضائع نہیں ہونی چاہیے، ان کا سال ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اقتدار میں ہوتے تو ابھی تک ہم نے اس طرح کا کوئی آرڈر نکالا ہوتا۔ جس جلدی میں گورنر صاحب آج راتوں رات ہر کسی کی سیکیورٹی جو ہے وہ وڈرا کرنے، اگر اسی قلم کا استعمال کر کے ان بچوں کے مستقبل کو گورنر صاحب انشور کریں، ان کو ٹیمپریرلی فی الحال کالجز، یونیورسٹیز، پرائیویٹ کالجز میں جگہ دی جائے، اور باقی ریاستوں سے اور خاص کر مرکز کی حکومت سے تال میل بنا کے نئے سرے سے ہم وہ حالات تیار کریں جا کے ہم اپنے بچیوں کو دوبارہ تیار کر سکے واپس جانے پہ۔ تب تک ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے تعلیم کا نظام جو ہے یہاں پہ فراہم کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایلیشن نہیں ہوگی؟ ایلینیشن تو بڑھے گی اس سے۔ جو لوگ باقی ملک میں یا تو پڑھائی حاصل کر رہے تھے یا کچھ عزت کی روزی روٹی کما رہے تھے، ان کو جب دھکیل کے باہر نکالا گیا، جب ہوٹلوں میں یہاں بورڈ لگائے کہ نہیں جناب ہم اور کسی کو کمرہ دیں گے لیکن کشمیری کو نہیں دیں گے، جب ٹریول ایجنٹ کے مالک اب ایک دوسرے کو واٹس ایپ اور فیس بک پہ پوسٹ لکھ رہے ہیں کہ دیکھیں اب ہم اب کشمیر کو نہیں بیچیں گے، ہمارے پاس جو بھی آئے گا کشمیر جانے کے لیے ہم ان کو ہماچل اور اتراکھنڈ اور ان باقی ریاستوں میں بھیجیں گے لیکن ہم کشمیر نہیں بھیجیں گے، تو اس سے ایلینیشن تو بڑھے گی ہی۔ یہ جو نوجوان آج اپنی تعلیم چھوڑ کے آئے ہیں، کل کو خدا نہ خواستہ ان نوجوانوں میں سے کوئی سڑک پہ اترا ہاتھ میں پتھر لے کے، اس کے لیے آپ اور میں قصوروار ہوں گے یا وہ لوگ قصوروار ہوں گے جنہوں نے ان نوجوانوں کو اس طرح دھکیلا؟ ان کو دھکیلا جا رہا ہے مین سٹریم سے باہر۔
और इसके लिए हम कसूरवार नहीं है, वो लोग कसूरवार हैं जो इन चीजों को करके एक इसका सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं। अब हर बंद में हमने वक्तन फवक्तन हिस्सा लिया है, ये कोई नई बात नहीं है, और बंद में हिस्सा लेना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। हमने उस वक्त जो हादसा हुआ था उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई, हमने कश्मीर में भी उठाई, हमने जम्मू में भी उठाई, और बार बार ये कोई नई बात नहीं है। हमने हमेशा जब भी यहां मिलिटेंसी की बात हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसकी मुखालफत की है। हमने हमेशा कहा है कि अगर इस मसले का हल होगा वो बातचीत के जरिए होगा। I am not aware of anybody misusing security. As far as provision of security is concerned, it was obviously a decision that had been taken by a government. Government has today in its wisdom chosen to withdraw security. The ramifications and implications of this withdrawal we'll have to wait to see. Like it or not, a government is obliged to protect its people on its soil. It is no secret that two senior separatist leaders who at various points in time have been in favor of a negotiated and dialogue-based solution to the problem of Jammu and Kashmir have been assassinated by militants. Mirwais Maulana Farooq Sahab and Abdul Ghani Lone Sahab. Therefore, provision of security to them or to separatists was the considered decision of governments, various governments of all political leanings, whether it be past BJP-led governments or past Congress-led governments. Today, this government has taken a different view. It is for them to explain how they will deal with the fallout of this. My concern goes beyond the separatist security withdrawal. My concern is about the withdrawal of security to mainstream political operatives. On the one hand, you are telling us that we have to be prepared for parliament and assembly elections. On the other hand, you are telling us that we no longer deserve the protection of the state. The people who, let's say for example, somebody like Shah Faisal, whose name I've seen doing the rounds of having his security withdrawn, or some people from the PDP, to what extent will their mobility and their ability to occupy political space be hampered by this decision? As I tweeted earlier today, I believe that the withdrawal of security to mainstream political workers and office bearers is a hugely regressive step. We would like that the governor's administration should revisit this, because as far as I can see, I do not believe that the intelligence agencies and security agencies would have supported such a decision. If this decision is not reviewed, we will definitely approach the courts and ask them to seek the files and the papers based on which this decision was taken, so that it can be looked at afresh. अब एक तरफ से तो दोस्ती की हाथ तो ठीक है ना, वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर पुलवामा जैसे हादसे भी हो रहे हैं, तो दोस्ती का हाथ तो ठीक है ना, अब आप बढ़ाइए, लेकिन उस दोस्ती के हाथ के पीछे कुछ कदम भी आपको उठाने होंगे। जब तक पुलवामा जैसे हमले होते रहेंगे, बातचीत के लिए माहौल बनेगा नहीं, और हम जैसे लोग जो बातचीत के लिए माहौल बनाना चाहते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। तो ठीक है, अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि बातचीत के जरिए मसला हल होगा और बातचीत वो करना चाहते हैं, तो इसमें हमारा हाथ बटाएं, और इस तरह के हादसे जो हैं, इस तरह के हमले ना ही हो तो बेहतर है। फिर हम भी इन ताकतों को मजबूर कर सकते हैं बातचीत के लिए। Well, obviously, we have always been in favor of a dialogue, including a dialogue with the separatists. Unfortunately, at various points in time, either government of India has been reluctant to talk to the separatists. When we've got the government of India ready to talk, then the separatists have been unwilling to talk. So,
I doubt whether there will be a situation where Government of India will directly engage with the sort of people you're talking about. When it comes to an actual dialogue or an actual discussion, obviously, when various shades of public opinion are taken, the separatist leadership will also be part of that. But at this point in time, my concern is less about that. My concern is more about the way in which an entire community is sought to be demonized, the way in which an entire community is sought to be painted with one brush, and the way in which the futures of so many of our youngsters is being put at risk because of the way in which they're being driven out from other parts of the country. एक मिनट आपका हो गया ना? So I have no firm evidence on which to suggest that there is a nudge, but there is definitely a silence that ordinarily one would expect from the government in terms of putting a stop to it. Please remember, in the immediate aftermath of the 26/11 attack in Mumbai, it was the then Prime Minister of India who appeared on national television, if I'm not mistaken, on the 27th of November itself, and called for calm, called for ensuring that there be no attempt to take the law into one's own hands, that there be no selective targeting of a particular community. Now I understand that the scale of the attack on 26/11 was far greater than the scale of the attack on the 14th of February. But still, the fallout of that attack has been witnessed by the people of this state. And it would not be unfair to expect our current Prime Minister to have taken a leaf out of Dr. Manmohan Singh's page and actually appealed to the country to not do this. I mean, look, this is a Prime Minister who has said that people who criticize this new train should be punished. For some reason, criticizing a train is more worrisome to our Prime Minister than actually assaulting and demonizing an entire community. Now, this is a Prime Minister whose priorities, I'm sorry, I fail to understand. Number one, why it is happening at this point of time when we have witnessed it for 30 years, number one. Number second, as leader of a major political party, what you think your home should do? How should they treat it? Because one complete society has been isolated politically, economically, and on all the wrong bases. Well, the first part first, why is this happening now? I think it would be short-sighted on my part to suggest that the forthcoming elections have nothing to do with this. Clearly, the fact that the nation will go to polls in less than a couple of months from now is having a bearing on how on the fallout of this attack. I also believe that the systematic targeting of the Kashmiri community is a convenient way in which the BJP is letting off steam, because although the Prime Minister has promised what he called a muh tod jawab, I don't believe such a jawab is possible in the current situation. And particularly now, with the Pakistani Prime Minister having said that not only will Pakistan think of responding, but will respond. Therefore, I think this is an easier way to divert people's attention than to have them actually question the government about how the government will respond. How should our QAUM, how should the Kashmiri community respond to this? Look, obviously, I would warn against playing into their hands. I would warn against doing anything that allows these people to further target us. I would request them, I would plead before them that, look, the same elections that this BJP is desperately using this current tragedy to try and win
is an election that the BJP could very easily lose in a couple of months. This government is not there forever. Let's hope that we can get rid of this government in a few months and we can start rebuilding bridges between the community and the rest of the country. I hope not, because to my mind that would be a great disservice with this country. The country needs an alternative to the BJP, not BJP's B team, and therefore I would expect and hope that the Congress and all like and right-minded parties take a strong stand against the sort of systematic targeting of Kashmiris that we have seen. Okay? Last one. Well, clearly, in the immediate aftermath of the attack in Pulwama, and also the administration's response on Friday morning was severely lacking. They were obviously caught completely by surprise, which to my mind does not paint a very positive picture, because given the scale of the attack on the 14th of February, one could have expected a reaction on the other side of the mountains. That is now for Governor Saab himself to look into and to take corrective measures wherever necessary. Okay, thank you very much.